Kasi assessment din mo, coach. Well, actually, akong assessment is kanang naglisod mi sa akong defense niya. Ang distribution at that time kanina was kanabi taong inconsistent kaayo. I hope we will tomorrow, since thank you kay nakadaog mi, we will be doing the championships tomorrow. I hope they will level up more on defense and our offense, especially on our center, our blocking. Sayang kayong kuan ba na may nadto ang duwa, sayangan yung kay ko. Did you expect, coach, na yung ato ang UC pa? Actually, ligo na nang gid ko sa UC. Actually, ligo na gid ko. So, every team di gid makumpensaan. I've been telling them, tanan teams di gid makumpensaan. So, you have to work on defense, floor defense, net defense, and especially our first touch. Either sa USJ or UST, coach, tanaw ni mo, 200 lisod niyo na ang pain. Oh, what kay bao kay I believe the ball is round. I really look at today's game. Nag 5 sets niya. Kapit pa mi mapildi. So, mo-fight so sayang nga. Kung amo pa lang untang na straight ka na, maintain pa lang nila ang ilang momentum, ilang coordination inside the court. Nindot sidong tatakayo. Wala lagi. Nawag tang lagi ni. Pero Naagani usa nga malaso no, magtakod-takod gyud. Mao jud na ako namatkonan. Pero nonetheless, daog. At least pasalamat gihapon ta nga ni daog. At least they still have the heart to win. Punan pa na ugma dapat. Mao na i-motivate nato. Assessment nako is the players played well. So kung sa among gi practice during sa sa preparation namo, ilang among na-apply, especially sa pag-usab namo sa kaning defense pattern. So as you observe nga in every game tag one man block lang niya, then the rest is ang floor defense. Next is mas niduwa sila karon nga walay pressure kay underdog man mi. Kay during sa elimination round pildi man gyud mi sa San Carlos for 3 sets. Nga karon nga sa semis, so nag 5th set mi, so it's a good improvement ang gipakita sa better improvement jud ang Did you expect, coach, na ato ka indot ni ipakita ka na ni fight yun mo until the 5th set? Sa ako alang is kanang jud kana nag-expect jud ko nga mo fight gid sila kay for 2 consecutive years. So ni sa among experience ni pildi man mi sa mga defending champion. First is ang katong 2003 is ang USP, then 2004 is ang USJR, then karon ni face mi sa defending champion pero even fell short me, at least ni fight gud me. So naabot jud mi og 5th set. How about tomorrow, coach? So tomorrow we'll be fighting for battle for 3rd. So same same defense pattern. Hope na ma-continue na Japan na mo among especially ang ilang energy sa court while gadawa.